So, as far as good morning, everybody. As far as your unit number 3 is concerned, we have discussed all the problems except this optimal randomized algorithms. So, let me give you these randomized algorithms at the end of this particular subject or course, because randomized algorithms will be discussed with you at this point. Then you maybe get some kind of confusion. So that let me give you at the end. This randomized algorithm and this randomized algorithm can be given me at the end of this course. I don't leave in even one single topic in our course. Don't worry about all those issues, okay? Then we'd like to start unit number 4. So this unit number 4 has comprises 14 marks, and out of this, so you could have one particular problem. Try to understand this particular problem, the knapsack. So the knapsack also be there here, one of the problems in dynamic programming, and so it could be covered approximately 7 marks, and the second part will be this one. So all faith's shortest path. This could also be given for many times in our previous question papers. Okay, and recently this problem was added to dynamic programming. So that is string addition. This is the problem which was added to dynamic programming. So it is being asked at least one set of our question papers. But general questions which have been asked to you in our things will be this is first one. So which will be appeared for many question papers, and this will be the next, which will be appeared also in many question papers of your final examinations. Solve by shortest path problem, 0 by 1 knapsack. Okay. However, we will concentrate everything. And we wanted to know. So actually, the remarks of this particular dynamic programming, who were introduced, we have to. It is our responsibility to recall whoever introduced, and we have to see the photograph of the fellow. So because he was given a good path to us to solve the problems using dynamic programming. Okay, so without having dynamic programming, string operations could not be done in a proper way. So that is why it's very important to remind or to recall the memories of that particular fellow who was introduced this particular dynamic programming concept to the computer science world. Okay. So one moment, please. I'd like to mute everybody so that no confusion, no disturbance could be there with you. Okay. So, so that is the basic idea regarding to so before starting off this particular unit here, dynamic programming. So actually, dynamic programming, there is a small gap between greedy method and dynamic programming. Dynamic programming ki greedy ki madhyalo chinna gap. Rendu kuda optimal solutions kanukotam kosame. Both are used to identify or find the optimum solution for a given set of problem. Okay, rendu kuda nakare. Kani greedy method lo em chestam? We have to solve the problem using different local solutions, and compare all local solutions with each other, which will be given optimum solution. That could be the final one. Ante so greedy method lo em chestamante, let me open so MS Paint, then it is very easy to provide. So look at this. So if you consider this greedy method, in greedy method, what exactly we are supposed to do here? Greedy low, look a problem P1 and a problem has been given. So that particular problem is seems like this. So the problem could be seems like this. So problem P1 has given. Sorry. So problem P1 has given.
and this P1 might have some objective function. So OF, objective function must be there, and some constraints must be there. Of course, here also same. In dynamic programming also, so same kind of constraints and same kind of objective function could be there. So I'm talking about greedy. Okay, I'm talking about greedy here. Okay, you have given a particular problem, and this problem may be comprises of some objective function, and to achieve this objective function, you need to have some kind of constraints. Everything on the group. So we need to identify first local solution 1. It might be having some kind of answer, some X answer. Local solution 2, it could be given some Y answer. Local solution 3, so it can be given some Z answer, something like this. So ఈ local solutions మొత్తాన్ని కూడాను, so identify all these local solutions. After that, we have to compare with each other. So if your problem is the objective of your problem is minimization, for example. So minimization అని చెప్పేసి అనుకున్నట్లయితే, సో ఈ వచ్చిన సొల్యూషన్స్ మొత్తంలో which is minimum identify చేస్తాం. X, Y, Z. Z లో minimum ఏంటో తెలుసుకుంటాం. If minimum value is X, then it is the final answer. Or minimum value is Y, this is the final answer. Or minimum value is Z, this is the final answer. Remaining two could not be considered. ఇది మనం చేసే పని in terms of taking greedy method into consideration. Greedy method ప్రకారం మనం చేసే పని. ప్రోగ్రెసివ్ గా సింగిల్ సో షార్టెస్ట్ పాత్ ప్రాబ్లం లోనే కొంచెం ప్రోగ్రెసివ్నెస్ కనిపిస్తుంది. మిగతా అన్నిట్లో కూడాను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సొల్యూషన్స్ కనుక్కుంటాం. ఏది మినిమం అయితే అదే ఫైనల్ ఆన్సర్ కింద చెప్పేస్తాం. దాన్నే ఫైనల్ ఆన్సర్ అని చెప్పేసి మాట్లాడతాం. Whereas in dynamic programming, so I'm talking right now dynamic programming కూడాను ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. వీటితో పాటుగా సో ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ కూడా ఉంటుంది, అలాగనే కన్స్ట్రైంట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆల్ కన్స్ట్రైంట్స్ will be there. What is the difference between the previous greedy method and this one here is, so identify local solution 1. Let me consider it could be given an output X. Rendavadi, identify local solution 2. So it could be given some Y. Identify local solution 3. So it could be given some Z. Okay, ఇంతవరకు రెండిటికి మధ్య there is no difference at all. But what is the difference here in the sense, when identifying local solution, ఇక్కడ అంటే గ్రీడీలో లోకల్ సొల్యూషన్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే దీనికి ఇన్పుట్ ఏంటి? ఈ ప్రాబ్లం. Whatever the problem you have given, that is the input. But so second solution కూడా ఇన్పుట్ సేమ్ ప్రాబ్లమే, థర్డ్ solution కూడా ఇన్పుట్ సేమ్ ప్రాబ్లమే. ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ ని మూడు లోకల్ సొల్యూషన్స్ కి ఇన్పుట్ తీసుకుంటాం. ఫైనల్ గా మాక్సిమైజేషన్ మినిమైజేషన్ అనుకుని దాని ప్రకారం చేసుకుంటూ వస్తాం. కానీ ఇక్కడ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లో, సో ఫర్ లోకల్ సొల్యూషన్ 1 ప్రాబ్లమ్ is the input. For local solution 2, output of local solution 1 will be the input. And for local solution 3, output of so local solution 2 will be the input. ఇలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనకి కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది until achieve the goal, until achieve the ultimate solution by following this objective function and the constraints. Constraints ni objective functions ని ఫాలో అవుతూ, సో లోకల్ సొల్యూషన్ ఒక దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే దాని అవుట్పుట్ సెకండ్ లోకల్ సొల్యూషన్ కి ఇన్పుట్ అవుతుంది. సెకండ్ లోకల్ సొల్యూషన్ కి సంబంధించిన అవుట్పుట్ థర్డ్ లోకల్ సొల్యూషన్ కి ఇన్పుట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఫేజ్ వైజ్ మేనర్ లో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఫేజ్ అవుట్పుట్ విల్ బి ది ఇన్పుట్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫేజ్, సెకండ్ ఫేజ్ అవుట్పుట్ విల్ బి ఇన్పుట్ ఆఫ్ థర్డ్ ఫేజ్ అండ్ సో ఆన్. ఇలా మనకి వర్కౌట్ అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ది వే ఆఫ్ టేకింగ్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, సేమ్ ప్రాబ్లమ్ ని ప్రతి లోకల్ సొల్యూషన్ కి ఇన్పుట్ గా తీసుకుంటున్నాం. తీసుకొని సొల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ది సొల్యూషన్ బేస్డ్ ఆన్ ది కన్స్ట్రైంట్, సో విచ్ ఈస్ ది అవుట్పుట్ వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్రీడీ. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. అంటే ఇక్కడ
లోకల్ సొల్యూషన్స్ లో ఏదో ఒక సొల్యూషన్ మాత్రమే అవుట్పుట్ అవుతుంది, మిగతా రెండు కూడా డిస్కార్డ్ అవుతాయి, వాటిని కన్సిడర్ చెయ్యం. Whereas here, all local solutions are taken into consideration to solve the problem. ప్రతిదీ స్టేజ్ వైజ్ గా దీన్ని సో మల్టీ స్టేజ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటారు దీన్ని. మల్టీ స్టేజ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ అయిపోతే ఆ స్టేజ్ లో వచ్చిన అవుట్పుట్ ని సో సెకండ్ స్టేజ్ కి ఇన్పుట్ గా, సెకండ్ స్టేజ్ అయిపోతే ఆ స్టేజ్ లో వచ్చిన అవుట్పుట్ ని థర్డ్ స్టేజ్ కి ఇన్పుట్ గా. సో దట్ ఈస్ ది బేసిక్ difference between dynamic programming and the greedy method. This is one of the questions. One of the questions. I'll give you the notes, then you could understand. Okay, I shall give you the notes, then you could get the point here. So, okay, 3 points. These 3 points are mano compulsory cheppalsi. Okay, so that is the point which we have to concentrate. Then we shall move the actual problem. So let us take dynamic programming. Dynamic programming was introduced by Richard Ernest Bellman. He is the person who introduced this dynamic programming. Richard Ernest Bellman is the person. In 1953, it was introduced. Actually, greedy method was actually formulated or identified in 1926. Greedy method in 1926 లో కనుక్కున్నారు. దాని మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా 1927లో ఇచ్చారు, 1927లో ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత దానికి ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ని 1952లో ఇచ్చారు, సెకండ్ ప్రాబ్లం అలా చేసుకుంటూ వచ్చారు గ్రీడీ మెథడ్ ని. కానీ దీన్ని ఐడెంటిఫై చేసింది బేస్డ్ ఆన్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ది మెథడ్, గ్రీడీ మెథడ్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ వాస్ ఎమర్జ్డ్. సో Richard Ernest Bellman has introduced, and here this Richard Ernest Bellman is American applied mathematician. Mathematics department lo general mathematics, applied mathematics, composite mathematics and 3 branches untai. Dantlo applied mathematics lo ina scientist. He is the person. So who is Richard Ernest Bellman. Okay. Okay. ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ ని it is useful technique to solve the multi-stage optimization. Just before I have told you, multi-stage. First stage output will be the input of second stage. Second stage output will be the input of third stage, and so on. Kabatti దీన్ని multi-stage అంటారు. Okay. Then obviously in the previous method, the greedy method, what kind of statements we have taken here also say. This optimization could be have so objective function could be there and a set of constraints could also be there with us. ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ సంబంధించి ప్రతి ప్రాబ్లం లోను. సో సెట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రైంట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ని రీచ్ అవుతూ ఆ కన్స్ట్రైంట్స్ ని వాడుకొని ప్రాబ్లం ని సాల్వ్ చేయాలి. So this optimization problem might be, the output of optimization problem might be either it is in maximization or it is in minimization. Either of these two, not both, either of these two. So either optimization function or optimization function could be done with either it is in maximization and minimization objective functions. Okay. So based on the problem, it could be deferred. So this multi-stage optimization could be made successive stages. Successive stages in the sense, after first stage, let me say, after first stage, you may be got output 1. This output 1 will be taken as input by second stage. After that, it will be gives one more output, that is output 2. Okay, this output 2 will be taken as stage number 3, and it will be generated output 3. Okay, and so on. So this is the way of continuation. But what is the input for stage 1? That is the actual problem. Our problem into a problem anedi. So stage 1 ki input. Okay. So finally, based on the number of elements which are available with that particular problem, so those many times we have to divide the problem into stages. 4 elements unnai anukondi, 4 elements unte
సో స్టేజెస్ వచ్చేసి 4 ఉంటాయి. 10 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే స్టేజెస్ వచ్చేసి 10 ఉంటాయి. 20 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే స్టేజెస్ వచ్చేసి 20 ఉంటాయి. ఓకే, 20 ప్లస్ యాక్చువల్ ప్రాబ్లమ్ 1, దట్ ఈస్ 21. సో ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి మనకి. Okay, like that. And these successive multi-stages will be gets obtained to the global solution. Okay, so 4 elements are there with you. For example, 4 elements are there with you in a problem. So 4 stages ఉంటాయి, 4 stages ఉంటాయి. So 4th stage output will be the global solution. 4th stage output will be the global solution. Try to remember this one. So if n will be equal to 4, then 4 stages will be, that is n stages will be there with you, and so nth stage output will be the global solution, that is the final solution. Okay, then so each multi-stage problem is called a sub-problem. Each multi-stage problem is called a sub-problem. ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క సబ్ ప్రాబ్లం అంటారు. ఈ సబ్ ప్రాబ్లమ్ ని రికర్సివ్ రిలేషన్షిప్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది. చెప్పాను కదా, రికర్సివ్ రిలేషన్షిప్ అంటే సో ఫస్ట్ స్టేజ్ ప్రాబ్లమ్ ని, ఫస్ట్ స్టేజ్ అవుట్పుట్ ని సెకండ్ స్టేజ్ వాడుకున్నారు, రికర్సివ్ గా వాడేసుకుంటారు. సెకండ్ స్టేజ్ అవుట్పుట్ థర్డ్ స్టేజ్ వాడుకుంటుంది. కాబట్టి దీనికి రికర్సివ్ రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది కంటిన్యూస్ గా. మనం చెప్పుకున్నానే ప్రాబ్లమే, ఐ మీన్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. ఓకే, దెన్ ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఏంటి అనేది, ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఎలా వస్తుందో ఒక్కసారి గమనిద్దాం. ఓకే, సో ఈ ఆప్టిమల్ సబ్ ప్రాబ్లమ్ ని సో ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో ఒక్కొక్క న్యూ సబ్ ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది. సో వాటిని గమనిద్దాం. ఒక ప్రాబ్లం చేస్తే మనకి క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ప్రాసెస్ విల్ బి encompasses సో ది హోల్ ఒరిజినల్ ప్రాబ్లం. ఓకే, whole original problem ni encompass చేస్తుంది. Therefore you could get a final answer of that particular problem which was stipulated to you in our program, in our question. Okay, then what is the problem, how you could done here, approach ఏంటి అసలు. Dynamic program can be done in such a way. What is that problem approach here? In the sense, the problem is divided into number of sub problems and could be always interrelated, or so recursive relationship must be established. Okay, therefore ఈ ప్రాబ్లము ఇంటర్రిలేటెడ్ recursive relationship ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అవుట్పుట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం అవుట్పుట్ ఆల్మోస్ట్ ఆర్ ఓవర్లాపింగ్ మోడ్ లో ఉంటాయి, దగ్గరగా. అలాగనే సెకండ్ స్టేజ్ నుంచి థర్డ్ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పుడు సెకండ్ స్టేజ్ అవుట్పుట్ థర్డ్ స్టేజ్ అవుట్పుట్ ఓవర్లాపింగ్ మోడ్ లో ఉంటాయి. అన్ని కాకపోయినా కొంతవరకైనా ఓవర్లాప్ అవుతుంది. ఇన్ సచ్ ఏ వే. దెన్ స్టెప్ నెంబర్ 2. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, రీకంపిటేషన్. గ్రీడీ మెథడ్ లో సేమ్ ప్రాబ్లమ్ ని అగైన్ అండ్ అగైన్ ఫర్ సెవరల్ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు రీకంప్యూట్ ది సేమ్. బట్ ఇక్కడ అలా ఉండదండి. సో మల్టిపుల్ ఓవర్లాపింగ్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండటం వలన వాటిని రిపీటెడ్ గా వాడుకొని మనకు కావాల్సిన సొల్యూషన్ ని తీసుకొస్తాం. ఓకే, మనకు కావాల్సిన సొల్యూషన్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అండ్ దిస్ one stage might be get having some output. That output can be reused in the next stage. అంటే నేను ఫస్ట్ లో ఏం చెప్పానో అవే వర్డ్స్ మారుస్తూ మాట్లాడతాం ఇక్కడ, అంతే. అంత నుంచి వేరే విషయం ఏం లేదు. మొత్తం ఫైనల్ గా మల్టీ స్టేజ్, ఫస్ట్ స్టేజ్ అవుట్పుట్ ఇస్ ఇన్పుట్ ఫర్ సెకండ్ స్టేజ్, సెకండ్ స్టేజ్ అవుట్పుట్ ఈస్ ఇన్పుట్ ఫర్ థర్డ్ స్టేజ్. యాక్చువల్ గా ప్యాటర్న్ అది, ఆ ప్యాటర్న్ ని రకరకాలుగా మాట్లాడతాం, అంత నుంచి ఇష్యూ ఏం లేదు. ఓకే, that these solutions of sub problems will be combined in a bottom up manner and can be, so it is not, this bottom up manner cannot be taken by all problems. కొన్ని మాత్రమే తీసుకుంటాయి, అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకోవి. చాలా తక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ బాటమ్ అప్ మేనర్ లో తీసుకుంటాయి, మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడాను స్ట్రైట్ అవే ఆన్సర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది 3 stages or 3 steps which are there with you while solving the problems by using the dynamic programming. Okay, dynamic programming చేసేటప్పుడు సో ఈ టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్ ని మనం ఫాలో అవుతూ ఉంటాం. కంటిన్యూస్ గా ఫాలో అయ్యే అప్రోచ్ ఇది. So using dynamic programming, the first or foremost problem is this one.
What is it? All pairs shortest path. All pairs shortest path. సో ఇప్పుడు ఆల్ పైర్ షార్టెస్ట్ పాత్ చేయాలంటే ఏంటో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. లెట్ మీ డిలీట్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్. ఎందుకంటే ఇది జస్ట్ మనం డిఫరెన్స్ చెప్పడం కోసం రాసినట్లున్నాం ఇది. సో ఇక్కడ ఒకసారి సేమ్ గ్రాఫ్ అని ఇక్కడ కాపీ చేసి పెట్టాను. సేమ్ గ్రాఫ్ కాపీ చేసి పెట్టాను. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. సింగిల్ సోర్స్ షార్టెస్ట్ పాత్ ప్రాబ్లం అనుకోండి. సో దానికంటే మునుపు ఆల్ పేర్ షార్టెస్ట్ పాత్ ప్రాబ్లమ్ అసలు ఎలా సాల్వ్ చేస్తారో ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దర్ మైట్ బి హ్యావింగ్ సో డైరెక్ట్ పాత్, డైరెక్ట్ కాస్ట్, అదర్వైజ్ పాత్ కాస్ట్. డైరెక్ట్ కాస్ట్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే పాత్ కాస్ట్ కూడా ఉండడానికి ఛాన్సెస్. ఒకవేళ డైరెక్ట్ పాత్ ఉన్నట్లయితే నో ప్రాబ్లం. కాస్ట్ ఉందనుకోండి, సో పాత్ కాస్ట్ ఉందనుకోండి, దానికి ఎలా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. There is no direct edge right away from 1 to 3. 1 to 3 కి డైరెక్ట్ ఎడ్జ్ ఏం లేదు. ఓకే, సింగిల్ సోర్స్ వాట్ ఇస్ దట్ ఆల్ పేర్ షార్టెస్ట్ పాత్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఫస్ట్ ఉండవలసిన రూల్ నెంబర్ 1 రూల్ ఈస్ డైగ్రాఫ్ అయి ఉండాలి. డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అయి ఉండాలి. డైగ్రాఫ్ అయి ఉండాలి. నెంబర్ 2 సెకండ్ రూల్ ఏంటంటే సో ఈచ్ ఎడ్జ్ హ్యాస్ సమ్ కాస్ట్. కొంత కాస్ట్ ప్రతి ఎడ్జ్ మీద సో ఉండాలి. ఓకే, ఎడ్జ్ మీద కాస్ట్ ఉండాలి. మూడోది వాట్ ఎవర్ ది కాస్ట్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ బై ది ఎడ్జెస్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ వాల్యూస్. కొంతమంది నెగిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకొని కూడా పాఠాలు చెప్తున్నారు, కానీ అది కాదు, అది కరెక్ట్ కాదు. నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు. అంటే కాస్ట్ మస్ట్ బి సో 1 less than or equal to cost, whatever the cost it might be, you have less than or equal to some value, that is some particular value. Okay, less than or equal to some, what could I mention, a biggest value n. Okay, undali compulsory ee rule follow avvali cost వేసేటప్పుడు. Okay, otherwise ee rule right ఇష్టం లేకపోతే cost must be so always greater than or equal to 1. so ee rule right ఇష్టం లేకపోతే ఓకే, ఇలా ఉండాలి. నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు చెక్ అబౌట్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ విత్ దీస్ 3 రూల్స్. ఈ రూల్స్ అనేది చెక్ చేయాలి. ఈ రూల్స్ చెక్ చేసిన తర్వాత దెన్ హౌ కుడ్ యూ సాల్వ్ దిస్ వన్. మనం ఆల్రెడీ సింగిల్ సోర్స్ షార్టెస్ట్ పాత్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసాం. యూజింగ్ డైకెస్ట్రా అల్గోరిథం ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సాల్వ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్. సింగిల్ సోర్స్ షార్టెస్ట్ పాత్ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసాం. ఓకే, సో వర్టెక్స్ 1 దగ్గర నుంచి సో 2 వరకు ఒక ఎడ్జ్ ఉంది. ఇట్ మైట్ బి హ్యావింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాస్ట్ దట్ ఈస్ C1. కొంత కాస్ట్ ఉంది. అండ్ ఇఫ్ యు టేక్ సమ్ అదర్ పాత్ వయా వర్టెక్స్ సమ్ 3, వయా వర్టెక్స్ సమ్ 3, 1 to 3 ఫాలోడ్ బై సో 3 to 2. ఇది సమ్ కాస్ట్, దిస్ ఈస్ x అండ్ దిస్ ఈస్ y. ఏ పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్స్ లో దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తామంటే x plus y so is less than the cost 1 అయితే ఈ పాత్ ని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఈ కండిషన్, if this condition is true, then we have to consider the shortest path between 1 and 2 is 1 to 3, 3 to 2. Otherwise there is another path also, because one more vertex ఉంది కదా. So here it could be taken 1 to 4 or followed by 4 to 2. It may be given A and B. Okay, A and B. So here also one more, that is so A plus B so less than so C1. ఈ రెండిటిలో అంటే ఈ రెండిటిలో let me take this particular value and let me take this particular value. ఈ వాల్యూ కూడా తీసుకుంటాను. తీసుకొని వీటన్నిటిలో మినిమం ఏదో కనుక్కోవాలి. సో అంటే నేను డైరెక్ట్ గా రాస్తున్న ఫార్ములా యాక్చువల్ ఫార్ములా ఇది కాదు. సో మినిమం ఆఫ్ x plus y. X plus y అంటే 1 to 3, 3 to 2. That is the one. And C1 అంటే డైరెక్ట్ ఎడ్జ్ కామా A plus B. ఈ మూడింటిలో మినిమం ఏదైతే దాన్ని మనం యాక్చువల్ పాత్ గా తీసుకుంటాం, which does provides very minimum so distance between 1 to 2. Okay, 1 to 2 కి minimum distance ఇది అవుతుంది. So however, let us consider సో 1 దగ్గర నుంచి ఆల్ వర్టిసెస్ కి కనుక్కోవాలంటే ఇలా కనుక్కుంటాం. సో నెక్స్ట్ ఎలా చేయొచ్చు, ఇంకా 1 దగ్గర నుంచి చేయాలంటే 1 ఈస్
రైట్ అవే ఫ్రమ్ 1 to 2 తీయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. 1 to 3 అలాగనే 1 to 3, 1 to 4 ఎలా కనుక్కోవచ్చు. 2 దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే 2 to 1, సో 2 to 3, 2 to 4. 3 దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే 3 to 1, సో 3 to 2 అండ్ 3 to 4. 4 స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ అనుకున్నట్లయితే సో 4 to 1, సో 4 to 2 అండ్ 4 to 3. ఇలా అన్ని కూడాను. అంటే ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం చేయాలనుకుంటే సోర్స్ వర్టెక్స్ ఇది, దీని దగ్గర నుంచి షార్టెస్ట్ పాత్ కనుక్కోవాలనుకుంటే సో DIJASTRA డైకెస్ట్రా అల్గోరిథం. ఓకే, ఒక్కదానికి మరి డైకెస్ట్రా అల్గోరిథం ఎంత తీసుకుంటుంది? బిగ్ ఆఫ్ n స్క్వేర్ తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ కూడా బిగ్ ఆఫ్ n స్క్వేర్, ఇక్కడ కూడా బిగ్ ఆఫ్ n స్క్వేర్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా బిగ్ ఆఫ్ n స్క్వేర్. గమనించండి ఎన్నిసార్లు అబ్జర్వ్ చేయాల్సి వస్తుందో. అంటే సింగిల్ సోర్స్ షార్టెస్ట్ పాత్ చెప్పాలి అంటే సో ఫస్ట్ దానికి సోర్స్ 1, రెండో ప్రాబ్లం సోర్స్ 2, మూడో ప్రాబ్లం సోర్స్ 3, నాలుగో ప్రాబ్లం సోర్స్ 4. అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ ని, ఈ పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ని you could able to run solve this particular problem using both so dynamic programming and so greedy method. Greedy method could be done for many number of times. So ఎన్నిసార్లు రన్ చేస్తున్నాం దీన్ని? How many times you have been running this one? So number of vertices will be, number of vertices will be equal to 4 times. Number of vertices will be, vertex will be equal to 10 times. Okay. So therefore it may be given so big of so n square into so n times in terms of Dijkstra method. But 4 సార్లు రన్ చేయటం దానికి 4 సార్లు కాకుండా of course మనం చేసే ప్రాబ్లం కూడాను డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా చేసే ప్రాబ్లం కూడాను సేమ్ ఇదే ఇస్తుంది. అంటే దీని ఆన్సర్ ఎంత? సో బిగ్ ఆఫ్ n క్యూబ్, దిస్ ఇస్ ది ఆన్సర్. ఓకే, ఇన్ బై యూజింగ్ Dijkstra. అయితే Dijkstra అల్గోరిథం 4 టైమ్స్ రన్ చేస్తే దానికి బదులుగా సింగిల్ టైమర్ రన్ చేద్దామని చెప్పేసి సో చూస్ చేసుకున్నట్లయితే yes it could be taken into consideration something like this in dynamic programming. So after taking this particular discussion, so let us take how this particular problem can be solved. ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో అబ్జర్వ్ చేయండి. మల్టీ స్టేజెస్ అన్నాం కదా, ఈ మల్టీ స్టేజెస్ ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు how this could be get solved here, let us have a look here how this particular problem can be solved. So this particular problem can be solved by using Warshaw's Floyd algorithm. Warshaw's Floyd algorithm ని వాడుకొని చేస్తాం. Warshaw's Floyd algorithm కూడాను మల్టీ స్టేజ్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్. So initially we have to prepare an adjacency matrix a power 0. Adjacency matrix a power 0 will be equal to, so we have to mention 1 2 3 4 here. So 1 2 3 4 here. We have to mention if a direct edge will be there between 1 and 1. Is there any direct edge between 1 and 1? Are there any loops? No loop at all. So this is 0. 2 to 2 0, 3 to 3 0, 4 to 4 0. So this is the first property you need to remember in terms of writing or evaluating so all pair shortest path problem. Loops undakudadu. Loop undakudadu. Remember this one. Second point, so if there is any direct edge will be there, then you have to mention the cost. 1 to 2, do you have any? Yes, 3. 3 will be the direct value. And 1 to 4, yes, we have 7. There, sorry. Yes, we have 7. 1 to 3, do you have any edge, direct edge? No. So that it could be mentioned as infinitive. It could be mentioned as infinitive. Let me give you the proper thing here. Approach is done. Approach is tomorrow problem set up. Look at this. Let G will be vertices and edges will be the directed graph. You need to remember it is a diagram of having n number of vertices. Then how it could be calculated? The cost is a particular variable. I mean one-dimensional variable is a cost adjacency matrix of G such that cost of I comma j equal to 0, where I will be equal to j. I equal to j అయినట్లయితే 0 అవుతూ ఉంటుంది.
ఒకవేళ I equal to j కాకపోయినట్లయితే కాస్ట్ ఆఫ్ I comma j is the length of edge I comma j if I comma j belongs to edges of that particular graph, and the graph will be equal to infinity if I comma j not belongs to the edges. సో ఇక్కడ ఒకసారి ఎడ్జెస్ మొత్తాన్ని రాస్తే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి అర్థం చేద్దాం. సో we do have 1 to 2 ఒక ఎడ్జ్ ఉంది, 1, 2 ఎడ్జ్ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ వన్ పర్టికులర్ ఎడ్జ్. కాస్ట్ సంగతి తర్వాత చూద్దాం. అలాగే 1 to 3 ఉందా? లేదు. 1 to 4 ఉంది ఎడ్జ్ మనకి, అంటే డైరెక్ట్ కదా 1 to 4 ఉంది. ఇప్పుడు 1 to 3కి సంబంధించి ఏమైనా రాయాలనుకున్నారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 to 3కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాయాలనుకుంటే దర్ ఇస్ నో కాస్ట్ హియర్, సో దట్ ఇట్ కుడ్ బి మెన్షన్డ్ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ. ఇట్ కుడ్ బి మెన్షన్డ్ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ. సో అది చెప్పేది. ఎడ్జెస్ ఉంటేనేమో దాని కాస్ట్ ఇస్తాము, ఒకవేళ ఎడ్జ్ లేకుండా ఉన్నట్లయితే ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, దెన్ ఆల్ పెయిర్ షార్టెస్ట్ పాత్ ప్రాబ్లం ఎలా చేస్తుంది ఇక్కడ? So we have to create an adjacency matrix. An adjacency matrix A of I comma j is the length of a shortest path right away from 1 to j. That is I to j. So then how could you frame this one here? So at each stage we have to obtain a matrix. We have to obtain a matrix solving n single source problem. N single source problems. N single source in the sense the first matrix will be represented 1 2, so 2, same time 1 2 3, same time 1 2 4. Okay, we are trying to achieve 2 comma 3 as some edge cost will be there. Problem చేసేటప్పుడు ఐడెంటిఫై వస్తుంది. 2 comma 3 ఇక్కడ గమనిద్దాం. 2 comma 3 ఏమనుందా? yes 2 comma 3 2 ఉంది. ఇంతకంటే తక్కువ ఏమనుందా అంటే ఇంటర్మీడియట్ వర్టెక్స్. సో 1 దగ్గర నుంచి సారీ నాట్ 1 యాక్చువల్లీ. సో 2 comma 1 దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ తర్వాత ఫాలోడ్ బై సో 1 comma 3 ఇలా వెళితే ఏమన్నా ఈ వాల్యూ కంటే తక్కువ వస్తుందా? Will it be possible to get this particular less than this particular value by taking intermediate vertex as 1 in between these two? అలా చెక్ చేస్తాం. సింగిల్ సోర్స్ అంటే మీనింగ్ అది, అలా చెక్ చేస్తాం. ఓకే, దెన్ what is the algorithm for this one? Okay, algorithm is cost vertex and A will be adjacency matrix at each stage. First stage at this adjacency matrix will be initial original adjacency matrix will be represented as A power 0. First stage will be A power 1. Second stage will be A power 2. Third stage will be A power 3 and so on. ఎలా మెన్షన్ చేసుకుంటూ వస్తాం. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం ఏమిటంటే ఏ పవర్ 1 ని సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సాల్వ్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ స్టేజ్ ముందుగానే చెప్పాం. ప్రీవియస్ స్టేజ్ అవుట్పుట్ దీనికి ఇన్పుట్ అవుతుందని చెప్పాం. ప్రీవియస్ స్టేజ్ అవుట్పుట్ దీనికి ఇన్పుట్ అవుతుందని చెప్పాం. కాబట్టి A0 దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకొని ఏ పవర్ 1 సాల్వ్ చేస్తాం. ఏ పవర్ 1 అయిపోయిన తర్వాత ఏ పవర్ 2 చేయాలంటే ఏ పవర్ 1 మేట్రిక్స్ యొక్క అవుట్పుట్ సో ఏ పవర్ 2 కి ఇన్పుట్ అవుతుంది. అదే రాస్తామండి, పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. ఐ విల్ షో యూ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యూ. Okay, now so initially we'd like to consider that nothing is diagonals must be placed into zeros. Diagonals must be placed into zeros. If I equal to j అది diagonal కదా, 1 1 2 2 3 3 4 4 అవన్నీ కూడా diagonals కదా. కాబట్టి I'd like to place these diagonals as diagonal elements as 0. After that we have to solve this particular problem. So otherwise you have to mention the actual cost here. ఇక్కడ దీంతో మెన్షన్ చేసేది ఏదైతే ఉందో యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈస్ ఏ పవర్ 0. దిస్ ఈస్ ఏ పవర్ 0. ఇంకా ఇక్కడి నుంచి చేసే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఏ పవర్ 1 ఏ పవర్ 2 ఏ పవర్ 3. సో దీనికి ఒక ఫార్ములా డెడ్యూస్ చేద్దాం. ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూకి ఒక ఫార్ములా డెడ్యూస్ చేద్దాం. ఫార్ములా డెడ్యూస్ చేసి తర్వాత మనం ప్రాబ్లమ్ ని కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, so this is the total information, entire information regarding to dynamic programming and an introduction to all pair shortest path. All pair shortest path ki introduction koda. Okay, so let us see this particular problem by tomorrow, how this problem can be solved and what is the output of this particular problem. So we'll see this one. We'll see. Okay, tomorrow we'll see.
సో ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ప్రిపేర్డ్, మొత్తం ప్రిపేర్ చేశాను. చాలా టైం పట్టింది ఇది ప్రిపేర్ చేయడానికి, నాకు ఆల్మోస్ట్ 2 hours పట్టింది. ప్రాబ్లం చిన్నదే కానీ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ చేయాలంటే చాలా టైం పట్టింది, సో ఎక్కువ టైం పట్టింది. అవి ఎవరో 503 అంట ఇప్పుడు జాయిన్ అవుతున్నారు ఎవరో, మరి ఇంకేం చేస్తాం, వాళ్ళని ఎండింగ్ స్టేజ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు, అది పరిస్థితి. అలా ఉన్నారు మీ వాళ్ళు. Let me take that in.